The picture of the Buddhist monk set himself on fire. Have you seen it before? Yes, in Saigon, right? In Saigon, yeah. So let me take you the consideration of Vietnam and of the south of Vietnam at that time. So after the Geneva Accord, they divided Vietnam temporarily in 2 years, that in two areas, north and south, and they took the border that 17 parallel. And they said that in 2 years, it's gonna be in 1956, we're gonna have the election to choose one form of the government in the whole country. But it's never happened because at that time in the south of Vietnam we have the president named Ngo Dinh Diem. So he's a Catholic living in the country where the main religion is Buddhism, and unfortunately he was an anti-fan of Buddhists, so he tried to crack down on Buddhists. So if anyone turning to be the Catholic, you're gonna have the more benefits. Or if you are the Buddhist, normally you don't have good policy. They have a very bad policy against the Buddhists. Especially, there is a demonstration in Hue that on the Buddhism day, when everybody is showing the Buddhism flag on the street, and Ngo Dinh Diem, he's on the way to celebrate that his brother become the priest in the Catholic Church in Hue. So he saw too many Buddhism flag, and he decided to take it off and break it down. All the Buddhist monks go down on the street to do the demonstration. So he ordered to open the fire to the Buddhist monk. 8 monks died. The youngest was only 12. The oldest was only 20. So at that time, he had to supported by the American. And the American government, they are really worried about him, that he may become a dictator. Dictator tức là ông bị độc tài đấy. And especially the government in the south of Vietnam at that time, nepotism. He don't trust anyone except his relatives. So like his advisor, anh trai của ông là Ngô Đình Nhu, em trai Ngô Đình Nhu. Em trai. Yeah. Because he was a very good con chiên, tức là good Catholic. Con chiên ấy, con ngoan con chiên ấy. And also that he decided to not get married, not have children, because he was planned to be the priest. Giả sử là không được kết hôn đúng không? Dạ đấy. Để thành cái mục sư này. Mục sư, priest. Yeah. So at that time, we call it that is a struggle for freedom religion in the south of Vietnam, because one day he ordered the country under the martial law, tức là tuyệt quân luật. Yeah. Any Buddhist monk go down on the street after 9 p.m. He allowed for the police to shoot them. And also he took the tank into the pagoda as well. So the Buddhist monk named Thích Quang Đức, at that time he was 67 years old. So he decided to sacrifice himself from Hue in the Tu Dam pagoda. When we are on the way to visit the tomb, I will show you. It was a headquarter of the Buddhism in the south of Vietnam. And he borrowed this car, the British car, Austin Westminster, from this pagoda, and he drove from here to Saigon. Yeah, của một nhà sư của chùa này. Yeah, in 2 days. And in the main intersection in Saigon at that time, he set himself on fire. Đường 18 tháng 8 với đường Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, yeah đấy. So there is also the monument still there. And you know, as he burned, he never moved a muscle. He never uttered a sound. Yeah. So many people thought that he might be poisoned or killed, or he might be died already before he set himself on fire. But this is the highest level of meditation. Yeah. So as he burned, he just so calm and burned himself to death. All the Buddhist monks around him watched him burn to death. And one of the Buddhist monks repeat again and again in English and Vietnamese, the Buddhist monk becomes a martyr. The Buddhist monk becomes a martyr. Tức là nhà hòa thượng này là ông từ thiếu để trở thành liệt sĩ ấy. Martyr là liệt sĩ đấy. Martyr. Yeah. So after that, the Buddhist monk decided to cremate his body to get the ashes. Để thiếu để mà lấy cái trói. But they cremate twice, but only his heart
it couldn't burn on the fire. And we believe that is a Buddhism relic, the heart. Relic là xá lợi tử các bạn. Xả lợi. Yeah. The heart will still Remain. still there. It's not burnt. It's still intact này. Hiện tại bây giờ á, nó đang ở trong the National Bank of Vietnam, Yes. Sài Gòn, là cái tòa nhà mà ngân hàng Đông Dương á, ở trên sông Sài Gòn á. Công tơ Bạc Liêu. Đấy. Chứ không phải ở Hà Nội không? Không phải. Sài Gòn. Nhiều khách họ sẽ hỏi á là về cái hành động của Hòa thượng này thì cuối cùng có dẫn đến mục đích gì không? Kết quả có thay đổi không? Thì at the end, his action makes something different. His photograph is really shock to show to the world, especially in America. The American, they are worrying that the American government, they may supporting for the wrong side. And they warning GM that he maybe stay together with his people to against the communists in the north, not to fight each other in the south, in his country. But he ignored it. He say he don't accept it, the crazy freedom of American in Vietnam. And he say he gonna do a fake coup Delta. Coup Delta tức là đảo chính á. Cop. Chút the cúp gì đó. Coup Delta tiếng Pháp đấy. Yeah. So which is he gonna try to assassinate the U.S. ambassador. But during the coup, trong cuộc đảo chính đấy, one of his general betrayed him. Dương Văn Minh. Đúng rồi, chính xác. He told to the CIA. Tổng thống thứ tư. Yeah, and he and the CIA allowed him to make a different plan to try to catch the president. And on the 1st of November, they decided to attack in the Yalong Palace. Đúng rồi. And can you guess, he was safe when he tried to run away from the palace. They couldn't find him in the palace. And can you guess where they found him then? In the Catholic Church in Chinatown. Chinese Catholic. Yes. So instead of running, escape into the U.S. embassy or escape in the palace or in the airport ready to go out of Vietnam, he decided to stay in the church. Nhà thờ Cha Tám đúng không anh? Đúng rồi, Cha Tám. Ở chợ lớn. Yeah. And he tried to communicate with the U.S. government that they're gonna take him away the country safe. So half an hour later, a tank came to the church to pick him up. So when him and his advisor, Ngô Đình Nhu, when he was on the tank, they assassinate him. And that is the end of the đệ nhất Cộng hòa đúng không anh? Ông là tổng thống đệ nhất Cộng hòa. That is the end of the first president of the South of Vietnam. And like a good karma, 18 days later, for the president of the American at that time, John Kennedy, he was the first Catholic president. So when he was in Dallas, someone assassinated him. And the karma story keep happening with his brother, Robert Kennedy, in 1968. When he was a star to be the next president, but someone assassinated him. And next one, Richard Nixon, the one who raised up the war of Vietnam here. Richard Nixon. Lyndon Johnson sống. Sau đó mới Richard Nixon. Yeah. Ông General Ford ông cuối cùng. So that is the karma story we believe from this Buddhist monk, Thích Quảng Đức. Yeah, the karma story, tức là câu chuyện về luật nhân quả đấy. Yeah. Các bạn, mình không phải là chuyên gia kiến trúc, anh cũng thế. Về kiến trúc, biết gì nói nấy. Hỏi không biết bình thường không sai ha. Mình chú trọng vào câu chuyện liên quan đến cái chùa này nè. Tại vì Việt Nam mình chùa nhiều lắm, mà mỗi chùa thì kiến trúc lại khác nhau nữa. Dạ, đúng. Có những cái giống cái khác, thật sự cực kỳ khó. Nhưng nếu bản thân của em á mà thích kiến trúc thì em hãy đào sâu vô. Hiểu không các bạn? Hỏi là I'm sorry, I'm not so good at architecture. I will ask my teacher, Mr. Larry, and I will give you the answer later after lunch. Okay? Không sao hết các bạn. Let me ask my best friends. Best Mr. friend. Google. Exactly bình thường. Tại vì sao các bạn không? Mình không phải là expect. Những cái hồi sáng đến giờ mình cho khách đó, khách sướng lắm rồi. Hồi sáng giờ mình cho khách rất nhiều kiến thức rồi, khách rất thích rồi. Hiểu các bạn? Cho nên là mình không có sợ cái chuyện đó xảy ra đâu. Chứ không phải là cái nào I don't know, không phải vậy đâu nha. Đấy. Rồi. Đa số mà khi anh dẫn tới đây á, anh cũng làm trang đạt như vậy nhưng mà đạt nó sâu hơn rất nhiều. Và tới đây xong là anh cho khách tự do.
Đúng không? Hai lại mà có gì nói gì Dạ, không? dạ tự do. À, Bây giờ thì mình có thể là tới xem cái bức ảnh của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng như là bức ảnh về trái tim và bức ảnh khi ông từ thiêu. Thực ra phía sau này á, thì mình có một cái tháp mộ của Hòa thượng Thích Đốn Hậu. Ông là người chủ trì, từng là người chủ trì của chùa Thiên Mụ và cũng là người có nhiều đóng góp Master Buddhist Monk. Nhưng mà bây giờ thì chắc là mình nghĩ là thời gian mình có hạn thì mình có thể tới ngang đây được rồi. Sao Tom sao ơi? Dạ, của Hòa thượng Thích Đốn các Hậu. bạn, như vậy đủ rồi. Chung chung về nó, cụ thể về những cái chính. Chứ á, nếu kỹ là khách Tây á, họ cũng không có quan trọng lắm đâu. Quan trọng là họ hiểu được cái chính là được rồi. Rồi các bạn, xem hình, xem xe xong đi ra ngoài. Rồi ai thích chụp